Good evening, everyone. Okay, so yesterday we derived this relation of critical angle when light tries to go from a denser medium to a rarer medium. કાલના ક્વેશ્ચનનો આન્સર કાલે કયો ક્વેશ્ચન હતો? Okay, yeah, the one of oil and liquid, right? Oil and water, yeah, okay. So, can you tell me what is the apparent depth of the coin, first of all? Bolo, first answer, what do you get? What do you get? Okay. All right, then for the coin, you're getting 20, most of you are getting 23.33 જેટલા લોકોએ કીધું છે મને. Is that what all of you are getting? ખાલી ફોર્મ્યુલા જ યુઝ કરવાની હતી ને, એટલે so 10 centimeter will become 10 upon 1.2 and 20 centimeter will become into 4 by 3, so that is 15 અને આ 10 ડિવાઈડ કરો એટલે 100 by 12 થાય. 100 by 12 is 8.5. મારે તો એક્ઝેક્ટ આન્સર આવે, તમારે કેમ આવું આવે? હે, let me do it again. So we have 10 centimeter for oil plus 20 centimeter of water. Okay, અને આ 100 by 12 થઈ ગયું એટલે 25 by 3. Okay, yeah, correct. Yeah, right. We are getting the same. Agreed. So 15 plus 8.33. Yes, 23.33. Very good. Well done, people. That's right. So the first one is for the coin. It is 23.33 centimeter. And now we have fish water. So the only change that you have to make for fish is instead of 20, you take 5 here. Right? Instead of 20, you take 5. હા, એટલે થઈ જશે. બરાબર ને? So that is what, 25 by 3 or 8.33 plus this is 15 by 4, so 3.75, right? આવું કંઈક આવે ને? So nearly 12, right? To be exact, it's going to be 12.08. Okay, yeah, so that is it, right?
So this is how you have to solve these questions. Okay. Yeah. So now let's solve some questions related to total internal reflection. And I think there are one or two in the book, right? There are one or two in the book. Exercise question 5 or 6 or something. Right? There's an exercise question that we could do. Okay. Yes, number 5. Number 5. All right. So here is the question. It says that this small bulb of placed at bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeters. So as usual, we're going to draw a diagram, right? So let's say this tank has water up to a depth of 80 centimeters. Okay. Now, what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? So you should understand what's going to happen is, if let's say there's a bulb here, right? So it will actually be emitting light or light rays in all possible directions, right? But I think you do realize that only those rays can come out. Okay, only those rays can come out for which angle of incidence is less than the critical angle. All right. So let's draw the critical ray. Okay, because critical ray is where things change, right? Let's draw a critical ray. So suppose here is that critical ray. So it's going off like this. So the same thing is going to happen in all possible directions. So I hope you realize that it's actually going to make a circle on the surface of water. Think about it in 3D. Bulb niche राख्यो छे, from that light is going to come out in all possible directions, right? So where the angle of incidence is equal to critical angle, only till that point the light is going to come out, right? Fine. I hope this is clear. So if I'll just complete this triangle, right? If this angle is C, obviously this is also C, right? So we have to find what's the area of this circle. What is the area of the surface of water from which light will come out? So the plan is very clear. We find radius મળી જાય તો pi r square કરતા તો બધાને આવડે, બરાબર ને? Okay. Right? And further you could just put some points here, A B C D લખી નાખો તો થોડું easy પડે, right? Okay, so like let's say that this point is S at least force. Suppose this point is A and this point is B. So first thing to do is find out sin C. Okay, sin C critical angle, isn't it? So what is sin C equal to? It is equal to n2 by n1. So here this is of course n1 and this is n2, right? Refractive index of water is 1.33 and outside is obviously air, so 1. So based on that we have found sin C, this is going to be 3 by 4, right? I hope that makes sense. Right? હવે શું કરવાનું છે? sin C મળી ગયું, હવે r find કરવાની try કરીએ. But see, we know AS. We know that AS is equal to 80 centimeter, right? But we don't know BS, right? And we want to find AB. So I think all of you do realize
that the ways to find tan, right? Cos C no कराय, tan C कराय. Tan C directly find कर नाखो तो tan C is equal to AB upon AS કરી નાખો તો થઈ જાય, right? So if sin C is 3 by 4, if sin C is 3 by 4, then I'm sure you understand tan C is going to be 3 by root of 7. Is this clear, everyone? Yes or no? It comes from the Pythagoras theorem, right? અહીંયા C હોય તો અહીંયા 3 છે ને અહીંયા 4 છે તો આ root 7 આવશે ને. Okay. So this is tan C. Now if tan C is this, tan C is equal to R upon 80 centimeter, right? Okay, tan C is equal to R upon 80 in centimeter. Clear? Opposite upon adjacent. તો બસ એની પરથી R મળી જાય. R મળી જાય તો પછી area of circle મળી જશે. Okay, that I am leaving for you. Clear? ટેક્સ્ટ બુકના ક્વેશ્ચન તો આવા જ છે. એક વસ્તુ તમને બધાને યાદ કરાવી દો, મેં તમને પહેલાંય કીધું છે. 12th નું ફિઝિક્સ એટલે 11th કરતા તો ક્યાંય ઈઝી છે ને. ખાલી 1 2 3 ચેપ્ટરમાં જ એવું નથી, આ રે ઓપ્ટિક્સમાં કંઈ જ નથી. 11th નું ફિઝિક્સ ઘણું અઘરું હતું આના કરતા. આમાં તો ખાલી ફોર્મ્યુલા મૂકો, આન્સર લાવો, પૂરું, એવું જ હોય. એડિશનલ સિવાયના બધા ક્વેશ્ચનમાં આવું હોય અને અમુક એડિશનલના ક્વેશ્ચનમાં આવું જ હોય છે. ઓકે, નાઉ let's solve a question based on optical fiber. બરાબર? Let's solve a question based on optical fiber. That is question number 17. એમાં A, B બે છે. બરાબર? A કરાવી દઉં, B તમારે જાતે કરી લેવાનો. So B is for homework, A is to be done here. So you know what is optical fiber? Optical fiber is like a wire of glass. Okay, optical fiber is like a wire of glass. It's like a flexible cylinder. It's like a flexible cylinder. Okay, which is made up of glass, right? એટલે આમ glass no exactly, right? But it's close to it. It's a kind of special glass, right? બહુ મોંઘું હોય compared to the usual one, right? એટલે જે રૂટીનમાં આપણે વિન્ડોનો ગ્લાસ હોય એના કરતાં કોસ્ટલી હોય ઘણું. Anyways, so figure shows a cross section. Yes, Sorali, it would be similar, right? I'm not so sure it would be exactly that fiber, right? But it would be something similar. So figure shows a cross section of a light pipe, જેને optical fiber કહેવાય, right? So this is an optical fiber made of a glass fiber of refractive index 1.68. એટલે આ જે અંદર મટીરિયલ દેખાય ને એનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપ્યો છે 1.68. Okay, the outer covering of the pipe is made of a material of refractive index 1.44. So this outer material that you are seeing એને છે ને cladding કહેવાય. cladding નો મતલબ કવર. ઓકે, and this is called core એટલે inside. એટલે આવું બધી બે બાજુ હોય, આમ હોય. I hope you understood what I've drawn, right? આવી રીતે હોય આખું. આ તો ખાલી અડધું જ દેખાડ્યું છે to keep the diagram simple. Okay, so what is the range of angle
રેન્જ ઓફ એંગલ્સ એટલે આપણે એવું ફાઇન્ડ કરવાનું છે વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ વેલ્યુ, વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ રે એટલે આઈ જે દેખાડ્યું છે ને આઈ. સો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ વેલ્યુ of I for which what happens, total internal reflection એ લોકો internal લખવાનું ભૂલી ગયા, for which total internal reflections inside the pipe take place, okay, for which TIR happens, okay, short માં, okay, for which TIR happens. You have to find the minimum and the maximum value of I for which TIR happens. Now see, this is not so simple as this directly. તમે સીધું આમ ઝીકી દઈ ને પછી એમ કહો કે સર આન્સર આવી ગયો I greater than C, તો એવું ન ચાલે, because here if you look at this point, let's call this A, total internal reflection is never going to happen at A, એ અહીંયા થશે at this point B. Okay, so total internal reflection is going to occur at B, right? Okay, so we will talk about what happens at B, right? We will talk about what happens at B. પણ પહેલા I થી એટલે in angle I થી ચાલુ કરવાનું. Okay, so at the point A, we will start with the point A. Now you see what I'm going to do is I'm going to call these some refractive indices, right? તો જે core છે ને, core, we will call that N1 and this one will call 2. Okay, so what I'm saying is core has refractive index N1 which is given to be 1.5, 1.68. Okay, and cladding, I'm saying it's N2. Okay, its refractive index is 1.44. Okay, so now let's start our calculations from A. અહીંયાથી લખું છું for A using Snell's law. Okay, for A using Snell's law, 1 sin I is equal to N1 sin R. Okay, I don't think anyone has any doubt. એટલો મસ્ત ડાયાગ્રામ આપી દીધો છે રેડી મેડ. Okay, right? Further, you can clearly see that this is a right angle. Okay, you can clearly see that this is a right angle. Okay, so what we have is I dash is equal to 90 degree minus R. I don't think you have a problem with that. દેખાય ને ડાયાગ્રામમાં I dash is equal to 90 minus R, right? Okay, so now whatever interesting thing happens is happening at B. The total internal reflection will happen at B, right? So we can just write this for total internal reflection at B. I dash should be greater than C. I hope that is clear, right? I dash should be greater than C. Okay, right? But we could just talk about critical ray actually. Okay, so for critical ray, we will have I dash equal to C, right? For critical ray we will keep, મારે તમને ખોટું inequality થી નથી કરાવું, we will just do it by critical ray. Okay, પછી બધું થઈ જશે. So for critical ray I dash is equal to C, right? Therefore sin I dash is equal to sin C, which is equal to N1 N2 by N1. All right, again, what is N2? Cladding's refractive index, and this is for core, right? N2 and N1, right? Okay, once again observe that core's refractive index is N1 which is 1.68, so this is denser compared to the cladding which is 1.4 something which is rarer. Okay, એવું થાય જ, value મારે હજી નથી મૂકવી, right? But sin I dash, I'm sure all of you understand, is that equal to cos 90 minus R. Okay, ઉપર જ લખ્યું હતું basic geometry used here.
So from this you can say, sorry, લખવામાં ભૂલ થઈ ગયા, sorry. Sin I dash is sin 90 minus r, so that's why it is cos r. Okay, I hope it is clear. Is it clear so far? Is it clear so far? મગજ વધારે ફાસ્ટ ચાલ્યું, સ્ટેપ એક વચ્ચેનો ખવાઈ ગયો ને પછી ઓલું આમાં મિક્સ થઈ ગયું, રાઈટ. સો cos r is n2 by n1, cos r is n2 by n1. અચ્છા, તમને આવડે કે નહીં cos માંથી sin ફાઇન્ડ કરતા? મેથ્સ વાળાને તો આવડે જ છે, એમને તો પૂછવાનું જ નથી મારે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર બાયોલોજી સ્ટુડન્ટ્સ. તમે 10th માં આવું કરતા હતા ને કે સપોઝ ધીસ ઇઝ એડજસન્ટ n2 and this is n1, right? So now if I want to find sin r, I need to find this unknown. So the unknown આવડે ને find કરતા. So what would be sin r? Can you tell me everyone? What would be sin r? Everyone, can you tell me what would be sin r? Maths, biology બધા ગમે તે હોય, આન્સર બોલી જાઓ ફટાફટ. ચલો, sin r જલ્દી. વેલ્યુ નથી જોતી હો. We will put numbers later, everyone. We will put numbers later. Yes, Sakshi, x upon n1. But what is x? અરે x upon n1 મતલબ બધાએ કરી દીધું, પણ x એટલે શું છે? Yes, Rutva. Yes, so I'm sure all of you know this. આ તો ખાલી ટાઈપ કરવું બહુ અઘરું છે. This is it, right? આવો આન્સર આવે છે ને? Okay, root of n1 square minus n2 square upon n1, right? Because x is going to be root of n1 square minus n2 square. Okay, so we get sin r is equal to root of n1 square minus n2 square by n1. બીજી રીતે લખવું હોય તો આમે લખાય, મેથ્સ વાળાને આ તરત આઈડિયા આવી જશે. This is 1 minus sin square theta, right? You could also do that sin square r is 1 minus cos square r. ગમે તેમ કરો થઈ જાય, બરાબર ને? Okay, so this is sin r. So now we will put the sin r over there in the first equation, so we can get what is value of I, right? We will put it in this first equation, so we will get value of I. Okay, so therefore by equation 1 we get sin I is equal to n1 into sin r. Okay, so n1 into sin r, so right, so n1 cancelled, so sin I is equal to under root n1 square minus n2 square. હવે વેલ્યુ મૂકો, ચલો ફટાફટ, ચલો 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 જલ્દી. હવે વેલ્યુ મૂકો. $0.7488 and n square root, yes. So you're getting nearly 0.86. Okay. Okay, so sin I is 0.86, right? So now based on that, by looking at the table, છે ને તમારા બધા પાસે table, from that you can find value of I, right? Do it. So what is the value of I? 865 આવતું હોય તો 865 કરજો, જે આવતું હોય. What is the value of I? √3/2 નથી ને? √3 કેટલું થાય?
હા ઈ જ હશે 1.73 ડિવાઇડેડ બાય 2 0. ઓકે, નિયરલી 60 આવે છે. નિયરલી 60 આવે ને. હેલો, આર યુ ધેર? કે માળિયામાંથી ટેબલ ઉતારવા ગયા છો? I've got only one answer. Thank you, Sorali. I hope you checked it from the table. હા ચાલશે. નિયર, અરે આ બુકમાં તો છે ને હાવ એંગલ તો નિયરલીમાં જ પૂરું કરી નાખે છે બધું. બટ સર વેલ્યુ ઓફ સાઇન આઈ ઇઝ 0.9. કોણે કીધું 0.9 ક્યાં આવે? 0.9 આવે તો નહીં. 0.82 તો મેં તો કર્યું હતું કેલ્ક્યુલેટરમાં, મારે તો એવું નહોતું આવતું. 1.68 નો સ્ક્વેર, so 2.8224. 2.8224 માઇનસ, હવે શેનો સ્ક્વેર કરવાનો? 1.44 ને. 1.44. યાર કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ ન કરતા હો. સો 2.0736 એન્ડ માઇનસ શું છે 2.8244. એ 0.7488 જ આવે છે યાર, શું તમે કરો છો બે? હે આવું આવે જ મારે તો. ઓકે, રૂટ ઓફ 0.82 નથી આવતું. Anyways, so this is it, right? This is confirmed. I is equal to 60 degrees, right? I is equal to 60 degrees એવું થઈ ગયું. Now that means, see, you should not jump to conclusion. Be very careful here. You should not jump to conclusion. I want all of you to imagine all this. Okay, see, everyone, if you take I is equal to 60 degrees, supposing you 60 degree લીધું, okay, then exactly here you are going to get critical ray. Okay, આવું થશે. આ બધું ભૂલી જાઓ, right? Okay, that's what we have done. This is critical ray, critical ray. Now if you will take a bigger value of I, suppose I is equal to 60 ના બદલે 65 લીધું, એટલે આમ આવશે હજી. Did you understand this? This is for 65 degrees, suppose. Then what do you think will happen? Here it will bend, of course, but then do you see that if I'm writing something here, say yes or no if you understand. If I will increase, R will increase, and so I dash will decrease. Do you understand what I've written here? I hope you can see that in the diagram also, that if you make it like this, then this angle I dash is now smaller, અને જેટલું આમ જાય ને એટલું I dash વધુ આવે, right? Okay, so what this means is that if you want total internal reflection to occur, then I dash value should be more, right? It means I dash value should be more, and for I dash to be more, I has to be less. For I dash to be more, I has to be less. Is that okay? કારણ કે આ આખી ચેન્જો, if I increases, R will increase, so I dash will decrease. But we don't want I dash to be decreased, we want I dash to be more. If I dash is to be more, I should be less. Clear? કારણ કે એના માટે રે છે ને આમ આવવો જોઈએ, છે આમ જવો જોઈએ. So suppose it goes like this, then here it makes a very small r and very small I.
Okay, so final conclusion is for for total internal reflection to occur, I should be less than 60. Clear? Not greater than. કારણ કે આ રિલેશન ઊંધું થઈ જાય છે. I hope all of you understood that. Right? For getting I dash greater than C, we need I less than 60. Clear? Okay. Others, have you understood? મને ખાલી એક બે જણનો જ કન્ફર્મેટિવ રિપ્લાય મળ્યો. Have you understood this last thing? Okay. Chaitya, you contact me personally. Okay. Looks like you're having some problem with geometry. Okay. Now, so I think that's it for this part of the question. B તમે જાતે કરજો. Okay. I'm leaving it to you. Right. So now let's go to the next topic. And I think that's a lot of theory. Right. I think it's applications of total internal reflection. Okay. આટલું બધું કાઢી નાખ્યું. આ કાઢી નાખ્યું હોત તો શું જતું હતું? How? Okay, you have studied a lot of it in 10th. એ બધું તો ઉડી જ જશે. So if you have your textbook, I think on page number 321, you have the topic Mirage. Right? Total internal reflection in nature and its technological applications. આ લોકોથી એ બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. Frankly, mirage is not total internal reflection. It is only internal reflection. Because you know what would happen if it was total internal reflection? Let me tell you something. Suppose it was total internal reflection, then a very curious thing would happen. It would be that, suppose this is a straight road જેની પર generally તમે જોયું હોય total mirage form થતા, right? Okay. So it's that, let's say here is sun. Okay, so sunlight will come in like this, and generally what happens is that in very hot weather this is rarer and this is denser. So light is trying to go from denser to rarer, and if it's coming at quite an angle, right? If it's coming at quite an angle, then all the light would get reflected, right? I hope you understand what I'm saying. All the light would get reflected. તો અહીંયા નીચે શું પડે? Right? This is what we'd have. I hope you get what I'm saying. If it was actually total internal reflection, then all the light would bounce off and go away. Right? So that obviously doesn't happen. Mirage is agreed. It is internal reflection. There is no doubt about that. Okay, it is internal reflection. એટલે થોડીક લાઇટ તો અહીંયા આવતી જ હોય. Right? Okay, anyways, let's go to the next one, which you might not have studied. ખબર નહીં આ બુકમાં આપ્યું છે, લૂમિંગ આપ્યું છે કદાચ.
Do you know what is looming? નથી આપ્યું, ચલો વાંધો નહીં, ટેન્શન નથી લેવું. નો આપ્યું હોય તો કઈ વાંધો નહીં. Yeah, looming happens in very cold region. એ આ મિરેજ થી ઊંધું જેવું છે. Anyways, the second thing given in your book is about diamonds, right? એ તમારે વાંચી લેવાનું, મસ્ત થિયરી છે. ઓકે, જે સમજાવવા જેવા છે ને એ કેસીસ હું સમજાવી દઉં. Prism is worth explaining. We are seeing very nice diagrams here, right? Okay, let's understand how everything works. So suppose this is a right angled prism. Right angled prism કોને કહેવાય? આવું હોય. See, you should understand what a prism looks like in 3D. Prism છે ને આવું દેખાય. Okay, this is what it is in 3D. Something of this kind. સમજાણું? Right? This is what a prism is. Prism is not like a pyramid. Mind well. ઘણા લોકો ને માઇન્ડમાં એવું હોય છે કે પ્રિઝમ ઇઝ લાઈક અ પિરામિડ. ધીસ ઇઝ નોટ અ પ્રિઝમ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટેટ્રાહેડ્રોન. Right? Okay. Anyways, so this is what a prism looks like, and this is a right angle prism. Right angle prism નો મતલબ થાય that one of its angle here is right angle. Not only that, this is a right angled isosceles prism. Isosceles. Right? It is a right angled isosceles prism. Okay. So this angle is 45, here is 45. So now what would happen if this prism is made of a glass with refractive index, let's say 1.5. આ prism no refractive index છે આનો, glass no. Okay, this is air outside. Obviously air has refractive index 1 and this prism has refractive index 1.5. That's what we know. So what would happen is, if there is a ray of light that's coming in straight through like this and it hits this surface, અહીંયા તો અંદર આવી જશે, no problem. But when it tries to go out from here, there'll be a problem over here, because you see, by geometry, I'm sure all of you realize this angle is 45, right? I hope you understood that. By geometry, this angle is 45. So angle of incidence on this surface is 45 degrees. But let's see what is critical angle. How do we find critical angle? Sine inverse n2 by n1. So this is n1, that is 1.5, and this is 1 for air. Again, this is for air and this is for glass, right? So this is sine inverse 2 by 3, so that is 0.667. ચલો તો ફાઇન્ડ કરો, ટેબલમાંથી ફાઇન્ડ કરો ફટાફટ. ટેબલમાંથી ફાઇન્ડ કરો એંગલ, જલ્દી જલ્દી. Hurry up. Hurry up, hurry up, hurry up. Come on. Okay, people are saying about 42 or 41 degrees. Okay, no problem. Approximately ચાલશે. So this is nearly 42 degrees, right? But look at this. C is 42 degrees and I is 45 degrees. So here you have I is greater than C, correct? So what will happen? There will be total internal reflection. તો હવે તો બહાર નહીં જવાનું, ના નહીં જવાનું. So it will follow the laws of reflection, એટલે આમ આવશે, because angle of reflection is also 45. તો પાછી અહીંયા એ જ તકલીફ પડશે. I hope you realize why. Okay, so then once again this will go here અને આમ બહાર સીધું. See, such a nice thing, isn't it? જેવી રીતે આવી હતી એમ જ ઊંધી પાછી, right? Okay, so interestingly, this kind of prism behaves just like a plane mirror, doesn't it? This kind of prism behaves just like a plane mirror, right?
I hope that makes sense. Of course, it's not exactly the same, but quite similar, right? Plane mirror માં કેવું થાય, લાઇટ આમ આવે ને એમ જ પાછી જતી રહેશે ને. બટ યસ, ધીસ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ if this is perpendicular here, right? બીજા કેસીસમાં નો થાય આવું. Okay, I hope you understood this kind of behavior, right? Okay, right? Now there is one more kind of behavior possible where the light comes in from the shorter side, એટલે અહીંથી આમથી આવે. Okay, so let's draw a diagram for that. Okay, wherein light comes in from the shorter side. Let's say it's like this. ગમે એમ ડ્રો કરો, થવાનું છે એ તો હરખું જ થવાનું છે, right? So it doesn't matter. So this is 45 degree, again this is 45 degree, right? So let's say a ray of light comes in like this. તો અહીંયા તો કંઈ નહીં થાય. Now when it hits here, again the angle of incidence by geometry is 45, but C is about 42. તો પાછું એ જ છે, એટલે અહીંથી આમ બહાર નીકળી જશે. Did you understand? Here nothing will happen because it's normal incidence, right? So this is a kind of prism that actually diverts or deviates light by 90 degrees. Okay, do you understand this sentence? Deviates by 90 degrees, right? Okay, understood? પણ આમાં છે ને એક મસ્ત વસ્તુ થાય. Think about this. Suppose એક green ray અહીંયા આવે તો એ અહીંથી રિફ્લેક્ટ થઈને આમ જશે, right? So suppose this was an object like this. Suppose this was an object like this, તો એની ઇમેજ આમ થશે. I hope that makes sense. Understood? એટલે પેન્સિલ જેવું આમ રાખ્યું હોય તો એ આમ દેખાશે. Clear? This is what is exactly used in periscope. I think you do know what's a periscope. Only submarines માં હોય ને, right? Okay, તમે કદાચ નાના હશો ત્યારે તમે આવું કંઈક બનાવ્યું હશે, આવું કરીને આવું બનાવ્યું હતું. પણ તમે મિરર થી બનાવ્યું હોય એવું બને. When you were small, you might have made it with mirrors. એક આમ અને બીજો કેતે રાખવાનો આમ, આવું, right? But the same thing can be done by prisms, right? I hope you see it's having a similar behavior. એટલે અહીંયા prism મૂકી દેવાનું, right? Okay, in what way? In what way? Like this. મેં એવો કલર ખોટો ચૂઝ કર્યો છે કે તમને દેખાશે નહીં. હા, right? So it will get reflected like this અને એવી રીતે અહીંયા મૂકી દેવાનું એટલે આમ જશે. Okay, so that's how you could do it, right? So such things are possible by total internal reflection. In fact, તમે જોયું છે બાયનોક્યુલર કેવું હોય? You have seen that, right? આવી રીતે હોય. Have you noted that? આવું હોય ને બાયનોક્યુલર, સમથિંગ ઓફ ધીસ કાઇન્ડ, રાઈટ? મારું ડ્રોઈંગ ખરાબ એટલે ખરાબ જ છે, ભલે હું અઠવાડિયામાં એકવાર બાયનોક્યુલર હાથમાં પકડતો હોય, બટ સ્ટીલ. તો એમાંય તે છે ને સારા બાયનોક્યુલર્સમાં એવું જ હોય. Light will come from here and there is a prism over here, right? Of what shape? આવું ના, આમ ન હોય ને, કે રાખવું પડે. I'm so poor at this. કે રાખીએ તો આમ જાય હોય એ મને ખબર છે, પણ કે રાખવું જોઈએ એ તમે કહો. આમ રખાય ના, આમ રખાય તો આમ જાય ને. હા, ઊંધું રાખવું પડે, આમ રાખવાનું. હા, હવે આવડ્યું તો. Okay, see how horrible I am, right? When it comes to arranging such things. Okay, so like this over here and similarly like this over here. અહીંયા આવી રીતે હોય અને પછી અહીંયા બીજું હોય એટલે એનાથી પાછી આમ ઊંધી થાય. Okay, not like that.
like this. Samjha? Something of this type. Is prism 5-sided or 6-sided? Prism is 1, 2, 3, 5-sided. Prism is 5-sided. Actually, prism, listen to this carefully. Prism is made by 3 rectangular faces and 2 triangular faces. Okay. જે આમ ડ્રો કરીએ ને આ એક ટ્રાયંગલ ને આની પાછળનું એક ટ્રાયંગલ આવી રીતે સમજાણું. અહીંયા એક બીજું ટ્રાયંગલ છે અને બાકીના બધા રેક્ટેંગલ હોય. આઈ હોપ યુ કેન સી ધેટ 1, 2, 3 રેક્ટેંગલ એન્ડ 4 and 5 triangle. Okay. Anyways, so this is one more application of such prisms, right? અને પોરો પ્રિઝમ કેવું કંઈક કહેવાય. આનું નામ બહુ ખતરનાક છે. જે એકચ્યુઅલી યુઝ થાય ને બાયનોક્યુલરમાં એને પોરો પ્રિઝમ કહેવાય. Perhaps based on name of person. Okay. Now optical fibers, right? થોડુંક 10th માં આવ્યું છે કે નહીં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર? એ મને કહી દો એટલે મને એ રીતે સમજાવવાની ખબર પડે. ઓપ્ટિકલ ફાઈબર 10th માં આવ્યું હતું એટલે 45 જ થઈ ગયા. તમારા લોકોને ભણવાનું છે કે નહીં હવે? So optical fiber is, like I said, made up of transparent material. It's not exactly glass, it's a similar compound called quartz, right? Okay, which is again a compound of silicon. અને આ બહુ એટલે એના માટે બહુ પ્યોર જોઈએ, પ્યોરિફાઈ કરવું પડે એટલે એ થોડુંક કોસ્ટલી હોય, બીજું કંઈ નથી, right? Okay, quartz is a compound of silicon, right? ધૂળમાંથી બને, yes. Okay, and generally જો આ ફૂલ ડિટેલ નથી, બધી વસ્તુ આ ટેકનોલોજી વાળો ટોપિક છે એની ફૂલ ડિટેલ ન હોય, right? There are actually 3 or 4 different kinds of optical fibers. એ બધાની આપણે જરૂર નથી, but like I said, અંદર જે હોય ને એને કહેવાય કોર, right? કોર એટલે ગુજરાતીમાં કિનારી થાય એ નહીં, પાછા એવું ન કહેતા સર, આ તો ગુજરાતીમાં. It is in English. Core means center, and this yellow thing again cladding. Cladding એટલે cover. એ કેમ હોય? For protection, and there is one more good reason. Okay, this cladding is for protection, and there is one more good reason. Okay, the reason is that it's possible that if there is some kind of liquid or any other material, if some other material would come in contact with this outer, right, outer surface, suppose a cladding હોય જ નહીં, બરાબર, અને અહીંયા ડાયરેક્ટલી કંઈ કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય ને તો લાઇટ અહીંયા પડશે ને, so some light will get absorbed. I hope you understand that. Okay, but what happens is that because of cladding, all the total internal reflection will occur here. I hope that makes sense. Light છેક બહાર સુધી જશે જ નહીં અને અંદર તો કંઈ આવી ન શકે because there is a cladding. So even if there is dirt over here, suppose અહીંયા dirt ચોંટી જાય તો એનાથી કંઈ ફરક ન પડે because light is never reaching there. Okay, so by having a cladding, we are improving efficiency. We are improving the reflections that happen inside the optical fiber. Okay, so that's why having a cladding is better. If there was water, where there was water? Outside, right? Actually, yes, there would be a problem. Suppose cladding no hoy, and if this was immersed in water, તો અહીંયા બધે water છે, suppose there is no cladding and there is water, then water has refractive index 1.33, right?
and this would have about 1.5 because it's similar to glass or quartz છે actually હમણાં આપણે question solve કર્યો એમાં 1.68 આપ્યું હતું ને. Okay, so what would happen is that if the outside refractive index becomes 1.33, then the critical angle will become this. Okay, right? Then the critical angle will become this. So the thing is that if it's air, it's very good, no problem, right? Then this critical angle is small. But if it becomes water, then critical angle will increase. So that's not good, right? If C will increase, that is not good, because I should be greater than C. હવે C ની value increase થઈ જાય તો પછી I greater than C becomes difficult. Okay, so that's why it is necessary that C should be small, right? પણ air no રખાય, like I said, you know, if you just keep air over here, that's the best case. તો અહીંયા 1 જ આવે, બરાબર. પણ એમાં પછી બીજા પ્રોબ્લેમ થાય, like I said, if there is dirt sticking over here, or if there is you know, some other material that comes in contact like water somehow. Okay, so all that creates problems. Okay, so that's why cladding is required. Okay, હજી તો ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં ઘણી ડિટેલ હોય, રાઈટ? ખાલી આટલું સિમ્પલ નથી હોતું. ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી, ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ઇઝ એકચ્યુઅલી વેરી પુઅર. એમાં કેવું થાય ખબર છે? એક ચલો એક થોડુંક કહી દો. એમાં એવું થાય કે સપોઝ યુ આર સેન્ડિંગ લાઇટ ફ્રોમ હિયર, suppose you are sending light from here, then it is possible that all the light rays, they are not parallel to each other. એટલે એકાદો રે સપોઝ થોડોક આમ છે, તો એ જે અહીંયા હિટ થાય ને, એટલે એ લાંબુ લાંબુ જશે. I hope you understand what I'm saying. The straight ones travel less distance. Agreed? આને આમ વધારે બાઉન્સ થવું પડે. Yes or no? You understood what I'm saying? કેના જેવું છે? કેના જેવું છે? આવું ચેનલ જેવું હોય, એમાં બોલ આમ 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 થઈને જાય ને, અને એક બોલ આમ સીધો જાય. So the straight one will reach first, right? Of course, right? The straight one or the one at less angle will reach first. તો એના કારણે છે ને, જે અહીંયાથી સિગ્નલ મોકલ્યો હોય ને, when that signal is received, there is a problem, right? Because this one will still be coming, right? And this one would have reached first. So because of that, there's some kind of problem. Okay, એટલે હવે એ બહુ વધારે પડતું ટેકનોલોજી સાઈડ જાય છે, એટલું બધું તમારે એમાં આવતું નથી. બટ like I said, this is one kind of problem that happens. તો આને સોલ્વ કરવા માટે એ લોકો એવો ફાઈબર બનાવે where the refractive index depends on distance from center. I repeat, એવો ફાઈબર બનાવે where refractive index depends on distance from center. Okay, એટલે એમાં છે ને આવું ન થાય. આ પ્રોબ્લેમ થોડો ઘણો સોલ્વ થઈ જાય, એટલે થોડો ઘણો એટલે quite an extent, but that kind of fiber is, you know, challenging to make, slightly challenging compared to this. Okay, all right, I think that's enough of discussion about optical fiber. But like I've said, this year you may be asked the theories, એટલે થોડુંક આ બધા ઉપર ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે? હજી બુકમાંથી વાંચી લેજો, કંઈક ન સમજાય તો પૂછી લેજો. ઓકે, if you do not understand something, please ask me later, right? You have to read everything from the book. ભલે મેં તમને કહી દીધું મિરેજ તો 10th માં આવતું હતું, એનો મતલબ એવો નથી કે તમને 10th નું હજી બધું યાદ હશે. ઓકે, so please make sure you read the whole 2.5 pages carefully. બરાબર? Okay, so that is okay. Now we have only 4 minutes remaining, right? Where is optical fiber used? Vishwa, optical fiber is used to give you fast and cheap internet, right? That is its major use. Okay, right? Optical fiber is used to get fast internet. In fact, આટલું
આટલું ફાસ્ટ આવ્યું એ પહેલાં તે લોટ ઓફ કમ્યુનિકેશન ડિપેન્ડ ઓન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર. આખું જે ઇન્ટરનેટ એટલે ચાલે છે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ, that is dependent heavily on optical fibers. ઓશિયનમાં બહુ બધા ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નાખેલા છે, રાઈટ, એટ એવરી પ્લેસ. એટલે આ બધી શિપ્સ જાય ને, they don't have resistance as such. આમાં કરંટ ફ્લો ન થાય, right? There is no current flowing in optical fiber, right? So when sometimes ships cut that, ઓકે, તો એ કટ થઈ જાય તો આપણે ઇન્ટરનેટ ધીમું પડી જાય આખા ઇન્ડિયામાં એક સાથે. એટલે એવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે. આઈ થિંક બિફોર 4 or 5 years, for a week we had that problem. એવું થયું હતું, કંઈક બહુ બધા કેબલ કટ થઈ ગયા હતા શિપથી, તો ત્યારે બહુ પ્રોબ્લેમ થતો હતો. which material is used? Quartz. Okay, quartz. આ બધું આમ થિયરીમાં આપ્યું જ છે, રાઈટ? ઓકે, બટ અધર મટીરિયલ્સ માઇટ બી given in the book. I'm not so sure. Okay, right? So I think that's it for this topic. We have just 2 minutes. I don't think we should start the next topic, right? They are not on surface of ocean everywhere, right? ships જતી હોય ને આમથી આમ, એટલે થોડાક અંદર હોય, પણ એ કટ થઈ જાય છે કોક વાર, ડેમેજ થઈ જાય, કટ થઈ જાય. નેટ ક્યાંથી આવે એવું પૂછે ધ્રુષભ. નેટ કઈ વસ્તુ થોડી છે જે આવે, નેટ ક્યાંયથી ન આવે, ડેટા આવે જાય. ડેટા ઇઝ કેપ્ટ ઇન સર્વર્સ ઓફ વેબસાઇટ. doesn't it harm sea creatures? ના, એટલે you should understand that quartz and such things are like, you know, they are not very reactive. અને એમે તે કવરની અંદર હોય, and if this harms sea creatures, eating chips also harms sea creatures, ખોડલ. એટલે હવે પેકેટ વાળું કંઈ ખાતો નહીં. Don't eat anything that has that shiny inner surface, right? Because it cannot be recycled. Because it cannot be recycled. એ ખબર છે કે નહીં તમને? એની અંદર અંદર એલ્યુમિનિયમ હોય ને બહાર પ્લાસ્ટિક જે હોય, એ છે ને સેપરેટ ન થાય કોઈ દિવસ. તમે એને રિસાયકલ કરો ને તો પછી ચિપ્સનું પેકેટ, જે 5 રૂપિયાની ચિપ્સ છે ને એ 50 રૂપિયાની આવવા માંડે. સો એટલે બધા સીમા ખાતા. એટલો અવિનાશ તો હજી સીમા જ ખા. સીમાને ન થઈ ગયો કોરોના વાયરસ. Okay, goodbye everyone.